Garuḍa Gopi Jana Yasoda Nandanam Brajana Rajana Ramunati Ravanachari Ramunati Ravanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada, Jaya. Jaya Vishma Madhamang Smavraj, Jaya Altana, CC AC. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki Jai. Go, Premanandi. Reading from Chaitanya Charitamrita Madhya 12, text 2:12. Praphulla-kamala jini nayana-yugala nīlamaṇi-darpaṇa-kānti gaṇḍa jhalamala. Praphulla-kamala, blossoming lotus flower, a jini, conquering, nayana-yugala, 2 eyes, nīlamaṇi, sapphire, darpaṇa, a mirror, kānti, luster, gaṇḍa, neck, jhalamala, bright. Translation: the eyes of Lord Jagannātha conquered the beauty of blossoming lotus flowers, and his neck was as lustrous as a mirror made of sapphires. Purport: Lord Śrī Caitanya Mahāprabhu usually saw Lord Jagannātha from a distance standing behind the column of Garuḍa, but because he had not seen Lord Jagannātha for 15 days, Caitanya Mahāprabhu felt great separation from him. In great eagerness, Caitanya Mahāprabhu crossed the meeting hall and entered the room where food was offered, just to see the face of Lord Jagannātha. In verse 2:10, this action is called maryādā-laṅghana, a violation of the regulative principles. This indicates that one should not come very near a superior. Both the Lord's deity form and the spiritual master be seen from a distant place. This is called maryādā.
Otherwise, as it is said, familiarity breeds contempt. Sometimes coming too near the deity or the spiritual master degrades the neophyte. Devotee, personal servants of the deity and spiritual master, should therefore always be very careful, for negligence may overcome them in their duty. Lord Śrī Caitanya Mahāprabhu's eyes have been compared to thirsty bumblebees, and Śrī Jagannāth's eyes have been compared to blossoming lotus flowers. The author has made these comparisons in order to describe Lord Śrī Caitanya Mahāprabhu while the Lord was deeply absorbed in ecstatic love for Lord Jagannātha. So this is describing Lord Chaitanya and his followers being able to see Jagannath after 15 days of not seeing him. No. Hare Krishna. So, Recording in progress. Translation? So, Hare Krishna, Guruji, we just joined. I could not hear. Carry on, Prabhu, carry on. Okay. So for 15 days after the Snan Yatra, when the paint is removed and Lord Jagannātha is again painted, the public is not allowed to see Jagannath. ஸ்நான யாத்திரை கழிந்து 15 நாட்கள் வர்ணம் பூசப்படுகிறார். அந்த சமயத்தில் நாம் அவரை தரிசனம் செய்ய வாய்ப்பு இல்லை. Lord Chaitanya's routine was every day he would have darshan of Jagannath. சைத்தன்ய மகாபிரபுவின் அன்றாடைய வழக்கம் அவர் தினந்தோறும் ஜெகநாதரை தரிசனம் எடுத்துக்கொள்வார். So for 15 days he could not see him. So this is a type of separation. 15 நாட்கள் அவரை காண முடியாமல் போனதால் அவருக்கு விரகதாபம் உண்டாயிற்று. After that separation, and then again Jagannath is revealed, and then the Rath Yatra takes place. அந்த பிரிவுக்கு பிறகு மீண்டும் ஜெகநாதர் தோன்றுகிறார், ரத யாத்திரை நடைபெறுகிறது. So these verses describe how after that separation, when Jagannath is revealed to the public, Lord Chaitanya was full of joy. இந்த ஸ்லோகத்தில் அந்த 15 நாட்களுக்கு பிறகு எவ்வாறு ஜெகநாதர் மீண்டும் ஜனங்களுக்கு தோன்றுகிறார், அப்பொழுது சைத்தன்ய மகாபிரபு எவ்வாறு ஆனந்தம் அடைகிறார் என்பதை விளக்குகிறது. So this verse describes how Jagannath's eyes were like blossoming lotuses. ஜெகநாதருடைய கண்கள் முழுமையாக மலரக்கூடிய தாமரை மலரை போல தோற்றமளித்தன என்று இந்த ஸ்லோகம் வர்ணிக்கிறது. Or rather, they surpassed blossoming lotuses. உண்மையில் மலர்ந்த தாமரையை தோற்கடிக்கும் விதத்தில் கண்கள் இருந்தன. So often, of course, Krishna's eyes are compared to lotuses. We say the lotus-eyed Lord. எப்பொழுதும் கிருஷ்ணனுடைய கண்கள் தாமரைக்கு ஒப்பிடப்படுகின்றன. தாமரை கண்ணன் என்று அவர் கூறப்படுகிறார். Of course, the eyes are not lotuses, but this is a poetic device to express the great beauty of the Lord's eyes. உண்மையில் கண்கள் தாமரைகள் அல்ல, ஆனாலும் கவிகள் அந்த அந்த வர்ணனையில் தாமரைக்கு அவர் கண்களை ஒப்பிடுகிறார். So in the material world, we often compare one thing to another in order to praise it. ஜடவுலகத்தில் இந்த வகையான ஓமைகள் கொடுத்து பாராட்டுவது ஒரு வழக்கம். So we say that warrior is brave like a lion. ஒரு சிங்கத்தை போன்ற வீரர் என்று ஒருவரை பாராட்டுவோம். Or he's big as an elephant. யானையை விட பெரியவர் என்று கூறுவோம். So similarly, for beauty, the lotus is often used. அதே போல அழகை வர்ணிக்க தாமரை பொதுவாக பயன்படுத்தப்படுகிறது. Of course, there are many beautiful flowers, but the lotus is particularly used when describing a person's beauty. அழகான பல மலர்கள் இருந்தாலும் கூட தாமரையே தேர்ந்தெடுக்கப்படுகிறது ஒருவருடைய அழகை வர்ணிப்பதற்கு.
So, of course, why is that? எதனால் இவ்வாறு செய்யப்படுகிறது? So one, of course, is the lotus blossoms during the day. ஒரு காரணம் தாமரை பகலில் மலரும். When the sun rises, then the petals open up. சூரியோதயத்தில் அதன் இதழ்கள் விரிகின்றன. And that lotus, even though it is blossoming in the day, it has a very cooling effect. பகலில் மலர்ந்தாலும் கூட அது குளிர்ச்சியை உண்டாக்குகிறது. So heat is often compared to pain and cooling to taking away the pain. உஷ்ணம் துன்பத்திற்கும் குளிர்ச்சி அந்த துன்பத்தை நீக்குவதற்கும் ஒப்பிடப்படும். So as the lotus takes away the heat of the day, so the eyes of the Lord also take away the pain of material existence. தாமரை பகலின் உஷ்ணத்தை நீக்குவதைப் போல பகவானுடைய அற்புதமான தரிசனம் நம்முடைய இந்த ஜட வாழ்க்கை எனும் பெரிய துன்பத்தை நீக்குகிறது. The lotus also has a very delicate fragrance. தாமரை ஒரு மிருதுவான மணத்தையும் கொண்டிருக்கிறது. It is sweet and also cooling. அது இனிமையானது, குளிர்ச்சி வழங்குவது. The color of the lotus is a light pinkish color. அதன் வர்ணம் ஒரு பிங்க் வர்ணம் என்று சொல்லலாம். The eyes of the Lord are often described as having reddish or pinkish corners to them. பகவானுடைய கண்களை வர்ணிக்கும் பொழுதும் அது சிவப்பானது, அது இளம் சிவப்பானது என்று வர்ணிக்கப்படுகிறது. The lotus petal is very graceful and it's shaped like the eye. தாமரையின் இதழ்கள் ஒரு அழகான வடிவத்தை கொண்டிருக்கின்றன, அவை கண்களை ஒக்கின்றன. So in this way, the eye of the Lord is often compared to the lotus. இந்த விதத்தில் பகவானுடைய கண்கள் அடிக்கடி தாமரைக்கு ஒப்பிடப்படுகின்றன. Of course, Jagannātha's eye is very special. உண்மையில் ஜெகநாதருடைய கண்கள் மேலும் வித்தியாசமானவை. It's actually very big and round. அது மிக பெரியதாக உருண்டை வடிவமாக உள்ளது. So not just like the lotus petal, it's like the whole lotus. ஒரு தாமரை இதழை போல இல்லாமல் முழு தாமரை மலரை போல அது இருக்கிறது. And as the blossoming, praphulla of course means blossoming, it also means joyful. praphulla என்ற பதம் மலரக்கூடியதையும் உணர்த்துகிறது, மேலும் பெரும் ஆனந்தத்தையும் விளக்குகிறது. And when you describe the eye as being praphulla, it means the eye is wide open. கண் பிரஃபுல்லா என்று கூறப்படும் பொழுது அது முழுமையாக மலர்ந்த கண்களை குறிக்கிறது. But that wide open eye expresses joy and astonishment. அந்த முழுமையாக திறந்த கண் ஒரு ஆனந்தத்தையும் ஆச்சரியத்தையும் குறிக்கும். So this is a very fitting description of Jagannātha's eyes, very huge and very joyful and very astonished. ஜெகநாதருடைய பெரிய ஆனந்தமயமான வியப்பான அந்த கண்களுக்கு இது சரியான ஒப்புமையாகும். Here also his effulgence or his complexion is compared to a sapphire mirror. மேலும் பகவானுடைய தேக காந்தி ஒரு நீல நிற கல்லின் ஜொலிப்புக்கு ஒப்பிடப்படுகிறது. So the complexion of Krishna is blackish. கிருஷ்ணனுடைய வர்ணம் கருநிறம். And this is of course often compared, the complexion is often compared to a sapphire, nīlamaṇi. இது ஒரு கருநீல மணிக்கு அடிக்கடி ஒப்பிடப்படும். So nīlamaṇi or sapphire is a jewel which is dark blue. நீலமணி என்பது ஒரு கருநீல வர்ணத்தை கொண்ட கல்லுக்கு பெயராகும். Now a bad cheap sapphire of course does not have much sparkle. உண்மையில் கருநிறத்திற்கு அதிகமான ஜோதி பிரகாசம் என்பது இல்லை. But a fine sapphire, even if it is dark, will radiate a great sparkle, blueness to it. ஆனால் உயர்ந்த ரகமான கருநீல கல்
அது கருப்பாக இருந்தாலும் கூட அது உன்னதமான ஒரு ஜோதியை வெளிப்படுத்தும். So the complexion of Krishna is often compared to this sapphire. எனவே கிருஷ்ணரின் நிறம் அடிக்கடி இந்த கருநீல கல்லுக்கு ஒப்பிடப்படுகிறது. This dark blue or shama, of course, is very famous, but it's also famous because it's the color of Madhya rasa. இந்த ஆழ்ந்த நீல நிறம் ஷியாம வர்ணம் அது மாதுரிய ரசத்துக்கும் ஒப்பிடப்படுகிறது. So in the rasa shastras and in the nectar devotion, when it's describing the rasas, then it assigns a color to each rasa. ரச சாஸ்திரங்களிலும் பக்தி ரசாமிர்த சிந்துவிலும் கூட ஒவ்வொரு ரசங்களை வர்ணிக்கும் பொழுது அவை ஒவ்வொரு வர்ணத்தோடு ஒப்பிடப்படுகின்றன. For instance, the color of Shanta rasa is white. உதாரணமாக சாந்த ரசத்தின் நிறம் வெண்மை. And in this way, each of the 12 rasas have a different color. இவ்வாறு 12 ரசங்களுக்கும் 12 வர்ணங்கள் தரப்படுகின்றன. Krodha rasa or anger is a dark red. கோபம் என்றால் ஆழ்ந்த சிவப்பு நிறம். So in this way, we have different colors. So the color of Madhurya rasa is shama. இவ்வாறாக மாதுரிய ரசத்தின் நிறம் ஷியாம வர்ணம். So the very color of Krishna, that is the sapphire shama color, dark blue, also indicates Madhurya rasa. எனவே கிருஷ்ணருடைய இந்த ஷியாம வர்ணம் ஆழ்ந்த கருநிறம் மாதுரியத்தை குறிக்கிறது. Of course, here it's not only sapphire; it's a sapphire mirror, darpana. இங்கு அது ஒரு கருநீல கல் மட்டுமல்ல, அது ஒரு கண்ணாடிக்கு ஒப்பிடப்படுகிறது. Where do we see this word used? இந்த பதம் வேறு எங்கு பயன்படுத்தப்படுகிறது? So we have cheto darpana marjanam. சேத்தோ தர்ப்பண மார்ஜனம் என்பதில் இந்த தர்ப்பணம் என்னும் பதம் வருகிறது. Sankirtan cleans the mirror of the heart. சங்கீர்த்தனம் இதய கண்ணாடியை துடைக்கிறது. If the mirror is dirty, it does not shine. If it is clean, then it will reflect nicely. கண்ணாடி அழுக்காக இருக்குமானால் அது சரியாக பிரதிபலிப்பதில்லை. ஆனால் துடைத்து வைக்கப்படுமானால் அது நல்ல விதத்தில் அது பிரதிபலிப்பை உண்டாக்குகிறது. So what does the mirror of the heart reflect when it is bright and shiny? இதய கண்ணாடி தூய்மையாக இருக்கும்போது எதை பிரதிபலிக்கும்? So it reflects the image of Krishna. அது கிருஷ்ணருடைய வடிவத்தை பிரதிபலிக்கும். Very easily, if we have been purified, then the mind can think of Krishna. நாம் நல்ல விதத்தில் தூய்மை அடைவோமானால் நம்முடைய மனம் கிருஷ்ணரை நினைக்கும். In the case of Krishna, of course, his whole body is like a mirror. கிருஷ்ணரை பொறுத்தவரை அவருடைய மொத்த சரீரமும் ஒரு கண்ணாடியை போன்றது. So what is the mirror reflecting? அந்த கண்ணாடி எதை பிரதிபலிக்கிறது? Obviously, it will reflect the bhakti and prema of the devotees. பக்தர்களின் பக்தி பிரேமையே அது பிரதிபலிக்கிறது. So in other words, the Lord recognizes and accepts all of the offerings and service of the devotees. அதாவது பகவான் பக்தர்கள் அவருக்கு அர்ப்பணிக்கக்கூடிய அனைத்தையும் ஏற்பதை இது குறிக்கிறது. As Bhagavad Gita says, as you serve me, I respond. கீதை சொல்வதைப் போல நீங்கள் எந்த விதத்தில் எனக்கு சேவை செய்வீர்களோ அந்த விதத்தில் நான் உங்களுக்கு அன்பை பரிமாறுகிறேன். So the Lord very nicely, perfectly responds to each devotee. பகவான் மிக பக்குவமான விதத்தில் ஒவ்வொரு பக்தரோடும் தன் அன்பை பரிமாறுகிறார். So in this way, Chaitanya Mahāprabhu appreciated the form of Jagannātha. இவ்விதமாக சைத்தன்ய மகாபிரபு ஜெகநாதருடைய வடிவத்தை பாராட்டுகிறார். And after being separated for some time,
சில காலம் பிரிவாற்றாமைக்கு பிறகு மீண்டும் சந்திக்கும் பொழுது அவர் இவ்வாறு உணர்கிறார். Of course, even when one is separated from the Lord, one can think of the Lord. உண்மையில் பகவானை பிரிந்திருக்கும் பொழுதும் கூட ஒருவர் பகவானை நினைக்க முடியும். Nevertheless, actually seeing the Lord is very satisfying. எப்படி ஆயினும் பகவானை ஒருவர் தரிசனம் எடுத்துக்கொள்வாரானால் அது நிச்சயமாக திருப்தியை வழங்குகிறது. So, when Krishna left Vrindavan and went to Mathura, he sent Uddhava back with a message. கிருஷ்ணர் பிருந்தாவனத்திலிருந்து மதுராவுக்கு சென்ற பொழுது உத்தவரை திருப்பி அனுப்பினார். அவரோடு ஒரு செய்தி சொல்லி அனுப்பினார். And then Uddhava gave that message to the gopis. உத்தவர் இந்த செய்தியை கோபியர்களுக்கு வழங்கினார். So Krishna apologized for being away. It was unavoidable because he had to serve the Yadus. கிருஷ்ணர் தான் பிரிந்திருப்பதற்காக மன்னிப்பு கோரினார். யதுக்களுக்கு சேவை செய்யும் காரணமாக இது உண்டாயிற்று என்றும் அவர் விளக்கினார். So he pacified the gopis by saying, even if I'm not present, you can meditate upon me, and that's as good as my being present. கோபியர்களை சமாதானப்படுத்தும் விதமாக, நான் இல்லாவிட்டாலும் கூட நீங்கள் என்மேல் தியானம் செய்யலாம், அந்த தியானம் என்னுடைய தரிசனத்திற்கு ஒப்பாகும் என்று கூறினார். So that is true, and of course we'll find many verses in Bhagavad Gita and Bhagavatam talking about how the devotee should meditate on the Supreme Lord. இதுவும் உண்மைதான். கீதையிலும் பாகவதத்திலும் ஒரு பக்தர் எவ்வாறு பகவானை தியானிக்க வேண்டும் என்று பல முறை விளக்கப்படுகிறது. And then the Lord manifests within the heart. அப்பொழுது பகவான் நம் இதயத்தில் தோன்றுகிறார். So that is actually true. இது உண்மைதான். But the gopis were not satisfied with that answer. ஆனால் கோபியர்கள் இந்த பதிலால் திருப்தி அடையவில்லை. And they were thinking, this is not a very good consolation for us. அவர்கள் நினைத்தார்கள் இது ஒரு நல்ல ஆறுதல் அல்ல என்று. We are not yogis. நாங்கள் யோகிகள் அல்ல. In fact, in Bhagavad Gita and in Bhagavatam and Krishna himself, he says, I'm not attracted to yogis. உண்மையில் கீதையிலும் பாகவதத்திலும் கூட கிருஷ்ணர் கூறுகிறார், நான் யோகிகளின் பக்கம் கவரப்படுவதில்லை என்று. So the gopis were thinking, why is Krishna telling us to be yogis? எனவே கோபியர்கள் யோசிக்கிறார்கள், ஏன் கிருஷ்ணர் நம்மை யோகிகளாக விரும்புகிறார்? It's not satisfying to us. We want Krishna to be here in front of us. இது எங்களுக்கு திருப்தி இல்லை. கிருஷ்ணர் எங்களுக்கு நேர் எதிரில் இருக்க நாங்கள் விரும்புகிறோம். So in this way, of course, yes, internal realization of the Lord is very good, but the devotee longs to directly perceive the Lord. இவ்விதமாக கிருஷ்ணரை உள்ளே உணர்வது உயர்ந்த விஷயம்தான். ஆனாலும் ஒரு பக்தர் தனக்கு நேர் எதிரில் கிருஷ்ணரை காண விரும்புகிறார். And that is what happens when a person attains the bhava stage. ஒருவர் பாவநிலையை அடையும் பொழுது இந்த உணர்வு உண்டாகிறது. He has a direct perception of the Lord. அவர் நேரடியாக பகவானை காண்கிறார். So that is always very satisfying to the devotees. இது பக்தருக்கு நிச்சயமாக மிகுந்த திருப்தியை வழங்குகிறது. And thus we see that though Lord Chaitanya and his devotees could always meditate on Jagannātha, when they actually saw Jagannātha face to face, they were overjoyed. சைத்தன்யரும் அவருடைய பக்தர்களும் நிச்சயமாக ஜெகநாதரை தியானிக்க முடியும். ஆனாலும் கூட நேரடியாக ஜெகநாதரை தரிசிக்கும் போது மிக அதிகமான மகிழ்ச்சியை அடைந்தார். So the deity form actually is a consolation for the devotee. விக்கிரக வடிவமே ஒரு பக்தருக்கு ஒரு ஆறுதல் தான். Most of the devotees are performing sadhana bhakti, so they don't directly perceive the Lord. பல பக்தர்களும் சாதனா பக்தியை பயிற்சி செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள். எனவே அவர்கள் பகவான் நேரடியாக காண்பதில்லை. At the same time, it is rather difficult to simply meditate on the Lord. அதே சமயம் வெறும் தியானத்தை மட்டும் செய்து பகவானை தியானத்தில் காண்பது ஒரு கடினமான வழிமுறையாகும். So the Lord is very merciful and he reveals himself in the form of the deity.
எனவே பகவான் தன்னுடைய கருணையின் காரணமாக தன்னை விக்கிரக வடிவத்தில் வெளிப்படுத்துகிறார். And though in sadhana we're not qualified to see the Lord directly, by seeing the deity form we get this opportunity. சாதனை காலத்தில் கிருஷ்ணரை நேரில் பார்க்க நமக்கு வாய்ப்பில்லாவிட்டாலும் கூட அவருடைய விக்கிரக வடிவத்தை தரிசித்து நாம் மகிழ்ச்சி அடைய முடியும். So in this way the Lord is very merciful to reveal himself in the form of the deity. இவ்விதமாக விக்கிரக வடிவத்தில் தன்னை வெளிப்படுத்துவது பகவானுடைய கருணையாகும். Of course, the devotee himself has to see that deity with eyes of devotion. பக்தரும் பக்தி கண்களோடு அந்த விக்கிரகத்தை தரிசிக்க வேண்டும். And the more devotion he has, then the more directly he will perceive the Lord. பக்தி அதிகரிக்கும் பொழுது பகவானை நேரடியாக அவர் பார்க்கிறார். If he attains bhava or prema, then when he sees the deity, he directly sees the Lord completely. பாவ பிரேமை நிலைகளில் விக்கிரகத்தை பார்க்கும்பொழுது பகவானையே முழுமையாக பூர்ணமாக அவர் தரிசிக்கிறார். And then the Lord also responds directly to the devotee. பகவானும் அந்த நிலையில் பக்தனோடு நேரடியாக தன்னை வெளிப்படுத்தவும் செய்கிறார். So this is, of course, very famous. Even Jagannātha responds directly to his devotees in different ways and has pastimes with his devotees. ஜகநாதர் தன்னுடைய குறிப்பிட்ட பக்தர்களோடு நேரடியாக இந்த அன்பு பரிமாற்றத்தை செய்ததை பற்றி பல பிரபலமான கதைகள் உள்ளன. We see Śrī Gopal responded to his devotee. சாக்ஷி கோபால் தன்னுடைய பக்தருக்கு அன்பு பரிமாற்றம் செய்ததை நாம் அறிவோம். So we have many deities like that who respond nicely. இதை போல பல விக்கிரகங்கள் இருக்கிறார்கள் பக்தர்களோடு அன்பு பரிமாற்றத்தை செய்தவை. So if we're not at a high stage, still we can at least see the deity, and to the extent that we have devotion, then we can have a direct experience of the Lord. நாம் அந்த உயர்ந்த நிலையில் இல்லாவிட்டாலும் கூட நாம் விக்கிரகங்களை தரிசனம் செய்யும் பொழுது நம்முடைய முன்னேற்றத்திற்கு ஏற்ற விதத்தில் அவர் தம்மோடு பரிமாறுகிறார். Lord Chaitanya, of course, is Supreme Lord himself, but acting like a devotee. சைத்தன்யர் பரமபுருஷ பகவான் தான், ஆனால் பக்தராக நடந்து கொள்கிறார். And then when he gets to see the Lord, he's also acting like a devotee. பகவானை பார்க்க கிடைக்கும் பொழுதும் அவர் பக்தரை போல நடந்து கொள்கிறார். But when he sees that deity, then again he can actually directly see in Jagannātha the form of Krishna. அவ்வாறு விக்கிரகத்தை தரிசிக்கும் பொழுது அந்த ஜெகநாதருடைய வடிவத்தில் அவர் நேரடியாக கிருஷ்ணரை பார்க்கிறார். So whatever description here is given of Jagannātha, we can apply that to the very form of Krishna: lotus eyes, black body like sapphire, etc. எங்கெல்லாம் இங்கே ஜெகநாதரை பற்றிய வர்ணனை இருக்கிறதோ அவை அனைத்தும் கிருஷ்ணரை குறிப்பதாக நாம் ஏற்றுக்கொள்ள முடியும். அவருடைய மலர்ந்த கண்கள், அவருடைய நீல நிற வடிவம் அனைத்தும். So the deity form is a form of mercy by which the devotees get an opportunity to directly perceive the Lord, even though they're not so qualified. இவ்வாறு விக்கிரகம் ஒரு கருணை வடிவமாகும். நேரடியாக பார்க்கும் தரம் பக்தருக்கு இல்லாவிட்டாலும் கூட விக்கிரகத்தின் மூலமாக அவர் தரிசிக்கிறார். Hare Krishna. So Maharaj, when a devotee attains the level of bhava or prema, they don't see the deities anymore, they just have a personal form of the Lord. That's how they relate with the Maharaj. பாவ பிரேமைகளில் உள்ள பக்தர்கள் விக்கிரகத்தை பார்ப்பதில்லையா, நேரடியாக பகவானையே தரிசிக்கிறார்களா? Well, in bhava and prema, if there is a deity, then in that deity they directly see the Lord and interact with him. பாவ பிரேமை நிலையில் விக்கிரகத்தை அவர்கள் பார்க்கும்போது அந்த விக்கிரகத்தில் பகவானையே பார்க்கிறார்கள், அவரோடு அன்பு பரிமாற்றம் செய்கிறார்கள். But if there is no deity, then the Lord reveals himself directly to that devotee. இவ்வாறு விக்கிரகம் இல்லாத பட்சத்தில் பகவான் தன்னை நேரடியாக தன் பக்தருக்கு வெளிப்படுத்துகிறார். So we see in the story of Narada Muni, after his mother died, then he performed devotional service, and eventually he was able to see the Lord.
நாரதரின் கதையில் நாம் பார்க்கிறோம், அவருடைய தாயார் மறைந்த பிறகு அவர் பக்தி தொண்டை செய்கிறார். அப்பொழுது நேரடியாக பகவானை தரிசிக்கிறார். Of course, we see the case of Dhruva. He saw the Lord. துருவனுடைய விஷயத்திலும் அவர் பகவானை நேரில் காண்கிறார். Maharaj, in olden days, South Indian Brahmins chanting Hare Rama, Hare Krishna mantra, performing some samskaras, following Vedic injunction nicely. In Pitruloka, is eternal or not? What is their destination? Can they be promoted or elevated to spiritual planets? Is there any access to spiritual planets for them from Pitruloka? Yeah, so then? Do they go to the spiritual world? Pitruloka is eternal, or they can be promoted to spiritual planets from their access is From there. Pitraloka? Why Pitraloka? By chanting Hare Krishna. Hare Krishna mantra. Hare Krishna. Of who? Hare Rama. Whether you chant Hare Rama or Hare Krishna, as long as you chant the name of the Lord, is fine. Lord Chaitanya always chant Hare Krishna. He chanted Gopal, Govinda, Ram, Sri Madhusudan, so many things. So the name of the Lord is all powerful. பகவானுடைய எந்த நாமத்தை நாம் ஜபித்தாலும் கூட அது சக்தி வாய்ந்தது, அதன் பலனை நமக்கு வழங்குகிறது. And of course, some people chant Hare Rama first because some forms of the Kali Santana Upanishad have Hare Rama first, so they chant like that. சிலர் முதலில் ஹரே ராமா என்றும் நாம் முதலில் ஹரே கிருஷ்ணா என்றும் ஜபிக்கிறோம். உண்மையில் கலிசந்தராயண உபனிஷத்தில் சில இடங்களில் ஹரே ராமா என்று மகாமந்திரம் ஆரம்பிக்கிறது. But Lord Chaitanya chanted Hare Krishna first, so we chant that way. ஆனால் சைத்தன்ய மகாபிரபு ஹரே கிருஷ்ணா என்று முதலில் சொன்னார், அதை நாம் பின்பற்றுகிறோம். However, again, it also depends upon our destination, will depend upon our knowledge. மேலும் நாம் எந்த இடத்தை அடைவோம் என்பது நம்முடைய அறிவையும் ஞானத்தையும் பொறுத்திருக்கிறது. If we chant with aparad and think Krishna's got a material body, we don't get anything. கிருஷ்ணனுடைய சரீரம் பௌதிகமானது என்று நினைத்துக்கொண்டு நாம் ஜெபம் செய்வோமானால் நமக்கு எதுவும் கிடைக்காது. And if we chant trying to attain the Lord for material benefits, yes, we can get material benefits. அல்லது பௌதிக ஆசைகளுக்காக நாம் நாம ஜபத்தை செய்வோமானால் நமக்கு பௌதிக பயன்கள் கிடைக்கும். Some people may chant the name of Krishna to get liberation. They can get liberation. சிலர் கிருஷ்ணரின் நாமத்தை முக்திக்காக பயன்படுத்தும் பொழுது அவர்கள் முக்தியை அடைகிறார்கள். But the most intelligent people will understand that the highest goal is prema. So if they make that their goal, by chanting Hare Krishna or Hare Rama, they can get prema. ஆனால் சிறந்த புத்திமான்கள் பிரேமையே உயர்ந்த லட்சியம் என்பதை அறிகிறார்கள். எனவே அவர்கள் ஹரே கிருஷ்ணா என்றோ ஹரே ராமா என்றோ உச்சரித்தாலும் கூட பிரேமையை அடைகிறார்கள். One more Maharaj clarification. The Pitruloka is eternal, or Pitrus can enter any chances of going to spiritual planets? Pitruloka is... No, Pitraloka is a material place. பித்ருலோகம் நித்தியமானதா என்ற கேள்விக்கு மகாராஜருடைய பதில் இல்லை. பித்ருலோகம் என்பது பௌதிகமான ஒரு உலகமாகும். Maharaj, whatever the example is given here, it seems that it is all material example. But how can we apply this material example with in compare with Krishna? Because he is unlimited, correct? பௌதிகமான உதாரணத்தின் மூலமாக நாம் எவ்வாறு கிருஷ்ணரை விளக்க முடியும்? ஏனென்றால் அவரோ வரையறைக்கு அப்பாற்பட்டவர். Of course, we use these comparisons to give us some idea of the beauty of the Lord. இந்த ஓமைகள் ஓரளவு கிருஷ்ணருடைய அழகை நமக்கு தெளிவுபடுத்துவதற்காக தரப்படுகின்றன. So even in the material world, we use poetic comparisons for showing beauty or whatever. ஜட உலகிலும் கூட நாம் அழகை வர்ணிப்பதற்கு பலவிதமான உதாரணங்களை பயன்படுத்துகிறோம். Of course, we can also say that if you argue that, well, the lotus is material, so how we can compare that to Krishna's spiritual eye, then we can also say, well, there's a spiritual lotus in the spiritual world also.
தாமரை பௌதிகமானது கிருஷ்ணருடைய ஆன்மீக கண்களை எவ்வாறு இந்த விதத்தில் வர்ணிக்கலாம் என்று கேட்போமானால் அதற்கும் நாம் பதில் என்ன தரலாம் என்றால் ஆன்மீக உலகத்திலும் ஒரு தாமரை மலர் இருக்கிறது, அந்த தாமரை அவருடைய கண்கள் ஒத்திருக்கின்றன என்று கூறலாம். So the spiritual lotus is very beautiful, but Krishna's eye is even more beautiful. ஆனால் ஆன்மீக உலகத்தில் இருக்கும் தாமரைகள் அழகானவைதான், ஆனால் அவற்றையும் விட கிருஷ்ணருடைய கண்கள் அழகானவையாகும். So does it mean that whatever scripture gives analogy or comparison is all spiritual, not the material? Does it mean like this? சாஸ்திரங்கள் தரக்கூடிய ஓமைகள் அனைத்தும் ஆன்மீகமானவை என்று கொள்ளலாமா? Yeah. So yes, if we think that comparing Krishna's eyes to lotuses or his complexion to a sapphire gives it some material contamination, then we can think of it all as spiritual sapphire, spiritual lotus, spiritual sun or whatever. ஜடப்பொருள்களோடு கிருஷ்ணரை ஒப்பிடுவது தவறு என்று நாம் கருதுவோமானால் அந்த ஓமைகள் அனைத்தும் ஆன்மீக உலகத்தை பற்றியவை என்று நாம் கொள்ளலாம். உதாரணமாக ஆன்மீகமான தாமரை, ஆன்மீகமான நீலவர்ணக்கல், ஆன்மீகமான சூரியன் என்று நாம் கொள்ள முடியும். So in the spiritual world we have trees and flowers and birds and animals and stars and moon and sky and clouds, just like the material world. ஆன்மீக உலகத்திலும் தாவரங்கள், மிருகங்கள், பறவைகள், நட்சத்திரங்கள், சந்திரன், சூரியன் போன்றவை அனைத்தும் அங்கும் இருக்கின்றன. Of course, though we call it a cloud or a tree in the spiritual world, it's also quite different from material cloud or tree. ஆனால் உண்மையில் ஆன்மீக உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய மேகங்களோ நட்சத்திரங்களோ ஜட உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த பொருட்களை விட மிகவும் மாறுபட்டவையாகும். And when we say there are clouds and mountains and trees and birds in the spiritual world, definitely we're going to have some sort of material conception in our mind also. எனவே ஆன்மீக உலகத்தில் மேகங்கள், மலைகள், நதிகள் போன்றவை இருக்கின்றன என்று சொல்லும் பொழுது அவற்றையும் நாம் பௌதிகமாகத்தான் கற்பனை செய்வோம். But at least those descriptions of the spiritual world give us some idea about the spiritual world, even though with our mind at the moment we cannot fully appreciate. ஆனால் குறைந்தபட்சமாக ஆன்மீக உலகத்தை பற்றி இவ்வாறு வர்ணிக்கும் பொழுது ஜட உலகத்தில் உள்ள பொருட்களோடு ஒப்பிட்டு தான் நாம் புரிந்து கொள்வோம் என்றாலும் கூட ஓரளவுக்கு ஆன்மீக உலகத்தை பற்றிய புரிதலை நாம் பெறுகிறோம். This question, of course, is raised in the Bhagavatam in the 87th chapter of the 10th canto. 10வது ஸ்கந்தம் 87வது அத்தியாயத்தில் இதே கேள்வி எழுப்பப்படுகிறது. So the question is, how can material words express Brahman or anything spiritual? எப்படி ஜட உலகம் பிரம்மனையோ அல்லது ஆன்மீக பொருட்களையோ வர்ணிக்க பயன்படுத்த முடியும் என்பது அந்த கேள்வி. And the answer is that the words that describe spiritual Brahman and whatever in the spiritual world, they're not material words, spiritual words. அதற்கான விளக்கம், இவ்வாறு பிரம்மனையோ ஆன்மீக பொருட்களையோ வர்ணிக்கக்கூடிய அந்த வார்த்தைகள் ஜட வார்த்தைகள் அல்ல, அவையும் ஆன்மீகமான வார்த்தைகள். So that when sometimes when we speak of Brahman, it means the Vedas. சில சமயங்களில் நாம் பிரம்மன் என்று வேதங்களை குறிக்கிறோம். Vedas are full of words, but it's all spiritual. வேதங்களில் பல வார்த்தைகள் உள்ளன, அனைத்தும் ஆன்மீகமானவை. When we read those words, of course, we will also have material connotations in our mind. It'll talk about trees and whatever, so many things, and we will have material connotations, but that in no way puts a fault on the words themselves because they're spiritual. வேதங்களின் வார்த்தைகளிலும் மரம், செடி, கொடிகள் போன்ற வார்த்தைகள் வரும்பொழுது அவற்றை நாம் பௌதிகமாக புரிந்து கொண்டாலும் கூட அது வேதத்தின் குறைபாடு அல்ல, ஏனென்றால் வேத வார்த்தைகள் அனைத்தும் ஆன்மீகமானவை. So if we are qualified by faith, etc., then we can begin to understand the spiritual import of those words. நம்பிக்கை போன்ற தகுதிகள் நமக்கு இருக்குமானால் அந்த வேதத்தின் வார்த்தைகளை படிக்கும்பொழுது அவற்றின் உண்மையான பொருளை நாம் புரிந்து கொள்ள ஆரம்பிப்போம். Can you also say that, see, when a neophyte devotee chant Hare Krishna, this sound that is connected to Krishna, but can we say that although that person may be materialistic or neophyte, but that sound coming from him
it is spiritual. What is spiritual? The sound is spiritual. Yeah. It's connected to Krishna. ஆரம்ப நிலை பக்தர் ஜட உணர்வுகளை கொண்டிருக்கிறார். அவர் ராமா கிருஷ்ணா என்று ஜபிக்கும் பொழுது அதுவும் ஒரு ஆன்மீக ஒலி என்று நாம் அறிய வேண்டுமா? Well, we say the name of the Lord is spiritual, non-different from the Lord. பகவானுடைய நாமம் ஆன்மீகமான, It appears. அது பகவானிடமிருந்து மாறுபடாது. It appears in the material world. It may look like it is material because we say it and we can hear it with the material ear. பகவானுடைய நாமம் ஜட உலகில் தோன்றும் பொழுது அதை நாம் ஜடம் என்று நினைக்கிறோம். ஏனென்றால் நம் வாயால் அதை கூறுகிறோம், காதால் கேட்கிறோம். But ultimately, that sound or the name is para. It is spiritual. இறுதியில் பார்ப்போமானால் பகவானுடைய அந்த நாமம், அந்த ஒலியானது பரா, ஆன்மீகமானது. But it's described that para or spiritual sound takes on coverings of pasanti and madhyama and finally vaikari. When it becomes vaikari, then we can hear it and say it. ஆனால் அந்த பரா எனக்கூடிய அந்த ஆன்மீக ஒலி மேலும் சில மூடிகளை ஏற்றுக்கொள்கிறது. உதாரணமாக பஷ்யந்தி, வைக்கரி என்ற தன்மைகளில் அது வைக்கரி என்ற நிலையில் வெளிப்படும் பொழுது நம் காதுகளால் கேட்கப்படுகிறது. So the qualified person will get the para effect of that word or sound. எனவே தகுதி உள்ள நபர் இந்த ஒலியை கேட்கும் பொழுது அந்த பரா எனும் புரிதலை நேரடியாக அறிகிறார். An unqualified person will just get the vicari aspect. And you'll think, oh, it's a material sound. தகுதியற்றவர் நம் காதுகளில் கேட்கக்கூடிய வைக்கரி என்று அதை புரிந்து கொள்கிறார். அவர் அந்த ஆன்மீக ஒலியை புரிந்து கொள்வதில்லை. The last question is that Maharaj, see, tomorrow we are celebrating Ratha Yatra, and you are explaining in the class that, although Jagannath, for the neophyte, normally he appeared like as a deity, and for those who are in bhava and prema, that will see the deity, they see as a Krishna himself. So my question is that as we are taking the Jagannath going out to give darshan to many neophyte, many non-devotees and others also, and as a devotee, and what should be the attitude of taking Jagannath in outside for the Ratha Yatra? ஜெகநாதரை தூய பக்தர்கள் நேரடியாக பகவானாக காண்கிறார்கள் என்று நீங்கள் கூறினீர்கள். நாளை நாம் ஜெகநாதரை ரதத்தில் எடுத்துச் செல்லும் பொழுது பக்தர்களாகிய நாம் அந்த ஜெகநாதருடைய விக்கிரகத்தை எந்த மனோபாவத்தோடு பார்க்க வேண்டும்? So like the name, so with the form of the Lord, if people may be unqualified or whatever, they still get some effect by seeing the form of Jagannātha. பகவானுடைய பெயரை கேட்பதைப் போலவே பகவானுடைய வடிவத்தை பார்ப்பதன் மூலமாகவும் அந்த பௌதிகமான பக்தி அற்ற மக்களும் ஏதோ சில விதங்களில் நன்மைகளை பெறுகிறார்கள். So we have an offense. We don't preach the glories of the name to the faithless. ஆனால் நம்பிக்கை அற்றவர்களுக்கு பகவானுடைய மகிமைகளை பிரச்சாரம் செய்வது ஒரு அபராதமாகிறது. But they can hear the name and they get benefit from that. ஆனால் பகவானுடைய நாமங்களை அவர்கள் கேட்கலாம், அது அவர்களுக்கு நன்மையை தரும். So similarly with the form of Jagannātha, if they see the form, they get benefit. அதே போலத்தான் ஜெகநாதர் வடிவமும் பார்ப்பதன் மூலமாக நன்மை கிடைக்கிறது. Suppose someone see the Jagannath, if he considers that it's all I'm seeing the Jagannath, but this form is a material, then there is a problem. ஜெகநாதருடைய வடிவத்தை ஒருவர் பௌதிகமாக பார்ப்பாரானால் அது அபராதமாகுமா? So similar to the name, people hear the name of the Lord, oh, that's a material sound, they may think. So they get very little effect because they have offense. அதுவும் நாமத்தை போலத்தான். நாமத்தை ஒரு பௌதிகமான ஒலியாக நினைத்து ஒருவர் கேட்பாரானால் அது ஒரு அபராதமாகிறது. மிக குறைந்த பலன் அவருக்கு கிடைக்கும். But we see the power of Krishna's name is such that even for a person like Shishupala, who was very offensive in chanting the name of Krishna, even then, eventually, he became purified. இதற்கு உதாரணமாக சிசுபாலனை கூறலாம். அவன் மிகுந்த அபராத மனோபாவத்தோடு பகவானுடைய நாமத்தை கூறினாலும் கூட அவனுக்கு உச்சகட்டமான பயன் கிடைத்தது. So, by repeating the name or repeatedly seeing the form of the Lord, even if a person is offensive, eventually
he will get purified. நாமத்தை தொடர்ந்து கூறுவது, விக்கிரகத்தை தொடர்ந்து தரிசிப்பது, இதன் மூலமாக ஒருவர் தூய்மை அடைகிறார். So it is said that whether in hatred or fear or even kama or love or whatever, you meditate on the Lord, you can attain the Lord. So Shishupala was thinking, Krishna, Krishna, I hate you, I hate you, I hate you, thinking of the form of Krishna. But he got purified eventually by that. பகை, பயம், காமம், நட்பு போன்ற எந்த ஒரு பாவத்தோடும் பகவானை வழிபடுவோமானால் இறுதியில் நாம் பக்தியை அடைவோம். அந்த விதத்தில் சிசுபாலன், கிருஷ்ணா உன்னை நான் பகைக்கிறேன் பகைக்கிறேன் என்று நினைத்துக்கொண்டு கிருஷ்ணரை தொடர்ந்து பேசி வந்த காரணத்தினால் அவனும் தூய்மை அடைந்தான். Maharaj, with regard to Lord Jagannātha, his eyes are specifically glorified as compared to the other forms of the Lord. So does it mean Jagannāth's eyes are most merciful than any other forms of the Lord's eyes? ஜெகநாதருடைய கண்கள் மற்ற விக்கிரகங்களின் கண்களை விட விசேஷமாக வர்ணிக்கப்படுகிறது. இதன் பொருள் அவர் அனைத்து விக்கிரகங்களையும் விட அதிக கருணை வாய்ந்தவர் என்பதா. So this is more or less subjective. If there's a devotee of Jagannātha, he'll say Jagannāth's eyes are the most merciful. If he's a devotee of Balaji, he'll say Balaji's eyes are more merciful. If he's a devotee of Radharaman and Vrindavan, he'll say Radharaman's eyes are the most merciful. இது தனிப்பட்ட பக்தர்களின் அவரவர் மனோபாவத்தை பொறுத்தது. ஜெகநாதருடைய பக்தரோ, பாலாஜியின் பக்தரோ அல்லது பிருந்தாவனத்தில் ராதாரமனுடைய பக்தரோ அவரவருடைய விக்கிரகங்களின் கண்கள் அழகானவை, அதிக கருணை வாய்ந்தவை என்று கூறுவார். So there's nothing wrong with that, because ultimately, according to one's own devotion, the Lord responds. இதில் தவறும் இல்லை. அவரவர் பக்திக்கு ஏற்ப பகவான் அன்பை பரிமாறுகிறார். So if you have great attachment to Jagannātha, Jagannātha responds. ஜெகநாதரிடம் நீங்கள் அதிக பக்தி கொள்வீர்களானால் அவர் நிச்சயமாக அன்பை வெளிப்படுத்துகிறார். If you have great attachment to Radharaman, Radharaman responds. நம்முடைய பற்று ராதாரமணரிடம் இருக்குமானால் அவர் நம்முடைய அன்பை பரிமாறுகிறார். Online. Hare Krishna Maharaj, this is your humble servant Rajeshwar Gopal Das. First question is from Jairam Prabhu. Lord Jagannātha is direct form of Krishna or expansion of Krishna, and message to gopis through Uddhava was from Vasudeva Krishna or Shyama Sundar form. ஜெகநாதர் கிருஷ்ணருடைய நேரடி விரிவங்கமா, கோபியர்களுக்கு செய்தி அனுப்பியவர் வாசுதேவ கிருஷ்ணரா? Well, the Lord in any form is non-different from other forms. கிருஷ்ணருடைய ஒரு வடிவம் மற்ற வடிவங்களிலிருந்து மாறுபட்டதல்ல. And the deity also is non-different from the Lord himself. மேலும் விக்கிரகம் பகவானிடமிருந்து மாறுபட்டதும் அல்ல. In the case of Jagannātha, if you think of him as a Dwarka form, then you say, well, that's an expansion from the Vrindavan Krishna. ஜெகநாதரை துவாரகை கிருஷ்ணர் என்று கருதினால் அவர் விருந்தாவன கிருஷ்ணருடைய விரிவங்கம் என்று நீங்கள் கூறுவீர்கள். But you can also, as Lord Chaitanya did, you can see that Jagannath form as a Vrindavan Krishna as well. ஆனால் சைத்தன்யர் செய்ததைப் போல ஜெகநாதருடைய வடிவத்தை விருந்தாவன கிருஷ்ணராகவும் நீங்கள் காணலாம். Then he's not an expansion. அப்படி செய்யும்போது அவர் ஒரு விரிவங்கம் அல்ல. So by seeing Jagannath, then you can see the pastimes of Krishna in Vrindavan, or you could also see the pastimes of Krishna in Dwarka. இவ்வாறு ஜெகநாதரை பார்க்கும்போது விருந்தாவன கிருஷ்ணருடைய லீலைகளையும் அல்லது துவாரகா கிருஷ்ணருடைய லீலைகளையும் நீங்கள் பார்க்க முடியும். Next question is from Bhaktarupa Das. There are some popular belief that Krishna's heart is present in Jagannath deity at Puri. They call us Brahma Padartha. Is this a bona fide understanding? ஜெகநாதர் விக்கிரகத்துக்குள் பிரம்ம பதார்த்தம் என்று ஒன்று இருப்பது கிருஷ்ணருடைய இதயம் என்று சிலர் நம்புகிறார்கள். இது சரியா? Maharaj, I think he's saying there is something within the deities called Brahma Padartha. Is it bona fide? Within the heart of the deities. Oh,
well, we don't know because it's all secret, but apparently there is something within there's a hole in the thing, and it's transferred from the old Jagannath to the new Jagannath when they make a new deity. ஜெகநாதருடைய ஒரு விக்கிரகத்திலிருந்து மற்றொரு விக்கிரகத்திற்கு ஏதோ ஒன்று உள்ளிருந்து மாற்றப்படுவது நமக்கு தெரியும். ஆனால் இது பரம ரகசியமானது. In fact, we have Shalagram Shila within the Jagannath deities ourselves. Huh? We have Shalagrama Shila within the deities ourselves. Okay, yeah. So some say it is a shalagram, others say it is what? The remnants of the heart of Krishna when he was cremated or something in Dwarka or whatever like that. There's so many different stories there, we don't know. சிலர் அது சாலிகிராமம் என்றும் கூறுகிறார்கள். மற்றும் சிலர் கிருஷ்ணர் அவருடைய சரீரம் எரிக்கப்பட்ட பொழுது அதிலிருந்து வந்த இதயத்தின் மீதம்தான் அங்கு இருக்கிறது என்றும் கூறுகிறார். Next question is from Her Grace Anuradha Devi Dasi. Regarding the response by deities, only deities properly installed and worshipped can respond, or many people just buy from a handicraft shop also and worship? How to understand? பகவானை பிராண பிரதிஷ்டை செய்தால் மட்டுமே அந்த விக்கிரகம் நம்மோடு அன்பு பரிமாற்றம் செய்யும் என்பது சரியா, அல்லது கடையிலிருந்து வாங்கி வழிபடக்கூடிய விக்கிரகங்களுக்கும் அத்தகைய சக்தி உள்ளதா? If you don't install the deity, then according to Pancharatra, it's not a deity. பாஞ்சராத்திர வழிமுறையை பின்பற்றி ஒரு விக்கிரகம் ஸ்தாபனம் செய்யப்படாவிட்டால் அது ஒரு விக்கிரகமாக கருதப்படுவதில்லை. If we're not acting according to Pancharatra and we're great devotees, of course, the Lord can appear anywhere just by your devotion. நாம் பாஞ்சராத்திரத்தை பின்பற்றவில்லை, ஆனாலும் நாம் ஒரு உன்னதமான பக்தர் என்றால் எந்த ஒரு பொருளிலிருந்தும் பகவான் நம்மோடு அன்பை பரிமாற முடியும். But most devotees don't claim they're very great, so therefore they follow the rules of Pancharatra. ஆனால் பொதுவாக பக்தர்கள் தாங்கள் மிக உயர்ந்தவர்களாக கருதி கொள்வதில்லை, எனவே பஞ்சராத்திரத்தை பின்பற்றுகிறார்கள். Next question from Her Grace Anila Mataji. Hare Krishna Maharaj. Sorry, Rajesh Prabhu, it's a comment, it's not required. That's all, Maharaj. Hare Krishna. Yeah, that's all, Maharaj. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Dear devotees, thank you for your participation. Tomorrow we will be celebrating the auspicious Rath Yatra for the pleasure of Lord Śrī Caitanya Mahāprabhu. Requesting everyone to